So that's why I had to ask for shortening the speeches. Now, this, you have a word called Ovaji. Ovaji can be used to mean, actually it means squandering your resources. Okubaga is to slaughter a cow or something, but Ovaji specifically refers to people who squander their resources. Now, Africa is known for Ovaji. You find whole governments just squandering the resources of the country. I was checking the figures. The amount of money we spend on importing vehicles in Uganda each year. US dollars, $550 million is sent out to buy vehicles from outside. Obukadde oba dollar butano mwatano zesasanya okusaka emotoka okuva ebweru. That's why I told those Kampala people that you fellows, you are killing us. Bine emotoka byemuleta ebikadde bitulwaza asthma ate akasente konna ketujje mwanyi, because we earn 500 and something million from coffee. All goes back to bring this second-hand vehicle. Obusubi baji banange obaji obulala bufaanana butya. So, squandering our money by importing other people's vehicles, but at the same time giving jobs to the Japanese. Kubanga emotoka zonna zemufuga zakolebwa abaana baba Japan. Abaana baffe bakaaba mirimu, songa emirimu egiriwo tugigabira aba Japan. Ago magezi ki? So you are losing money, you are losing jobs. Nayate no kuzira. Obo mu Uganda bakita kuzira. To boycott something. Bakita kuzira. Is it there in Uganda okuzira? To boycott. Mwechiri. Oh, okay. So kati emisango eri mu kooti wano jentaddeko oba bakasiita oba abagule emmotoka ebikadde. Emisango gye mbateddeko giri ebiri. Okusooka okubaaga okwonoona sente zaffe ez'emwanyi kuzizayo kugula ebimotoka bino ebikadde. Ogwokubiri okugabe emirimu gy'abaana baffe okugigabira aba Japan. Ogwokusatu akatale k'ensi yonna ak'emmotoka. Ono omwami Musaasizi atulimbyemu kubanga agambye
nti akatale ak'emmotoka mu nsi yonna ziri trillion, oba bawano trillion bakimanyi, trillion agambye nti ziri trillion 3 naye bwe mbuuziza bangambye nti ziri trillion 5 nezisobamu. Akatale k'emmotoka mu nsi yonna, kati akatale ako ffe twakazira, tewaliwo kyetutundayo. Ogwaffe kugula, tewali kyetutunda mu katale k'emmotoka. All that big market twagyesonyiwa. So these are the 3 big mistakes: squandering our money, giving our jobs away, and abstaining from that huge wealth of the world. No, emisango teginagwayo. Emisango kati ndikugwa prosecutor mpabira abantu bange wano abe Kampala benayita nti banange muve mu bino bye mulimu tukole emmotoka ezaffe. Omusango omulala, okuseera abana Uganda, kubanga bw'ogula emmotoka ekoleddwa ebweru okusooka okugitambuza, transport alone, omuna Uganda emwongerako ensaasanya kubanga ziva wala. Ekyokubiri, eri gye bakolera emmotoka zino bagagawala dda, emisaala gyabwe giri waggulu nnyo. Abakola emmotoka eri bayononeka dda, beweereza emisaala egiyitiridde. Awo nno ne tuwalirizibwa wano okusasulira obwamaridaadi bw'Abajapani. So nga singa emmotoka tugikoledde wano, fe akasaala akaffe kakyali wansiko. N'olwekyo emmotoka ekoleddwa wano, ensonga olaba emmere yawaffe. Nze ndi mulunzi, munsasula kiro y'ennyama ziri meka? 8 e Kampala ziri meka? About 10,000. 10,000 awuziba $2. Genda London ogule kiro y'ennyama eri ku $17. Ate ennyama eyange ey'ekisozi esinga eri eya Bungereza, naye munseera ne mumpa $2. Naye sifaayo, siri bubi. So bw'ogula ebyabali oba oguluddemu bw'oyita obuseere, okuseera bwe kiri mu Luganda. Kati obuseere bwabali kati tubuleeta wano ne tubuteeka ku bantu baffe. Our people are forced to buy expensive products because they have got to pay for the high cost of living of the Europeans. So ngo Mchina ye yakozesa low cost of living in China to become big manufacturer.
That's why you find the products of China are cheaper, because their salaries are still low compared to these ones. So for us, we are getting a disadvantage in everything. We don't use our raw materials. All those are mistakes. So therefore, when you see us, when you hear me appealing to people to please wake up and get out of all these mistakes so that we can help our people better. The second point is to salute UPDF for going into the construction. And as you heard, again, for roughly the same reasons or similar reasons, they are cheaper. They are cheaper, why? Because they are not looking for profits. These private companies, first of all, they are looking for 20% profit. Secondly, they go and borrow money from banks, 24%. So from the very beginning, within the cost, you have got something like almost 50%, which has nothing to do with the work, but to pay the interests of banks and the interests of private companies. That's why, therefore, I am determined that UPDF Construction Brigade, which later on we can turn into a construction company, will continue to do most of the government work. Entirely, the government school I studied at in the 1960s had been built by the Ministry of Works. When that, because Ntare and Teso College Aloyet and Sir Samuel Baker School in the north were the first government schools. All these other schools, Budo, they had been started by the churches. But the government school, secondary, where these were the first. Ntare School, Teso College Aloyet, Samuel Baker, they were the first government schools. And they were built by the Ministry of Works. Up to now, the buildings where I studied are still there. So this is now another mistake which we are sorting out. So I thank the UPDF for responding to my call and stop subcontracting, because the other time they would say UPDF, then they subcontracted China. Atemwe. Omufito kwala atempangisa. Mulikola di. Mulikwata di mutosi. Naye kati ndowooza kati bakwaterera mutosi. Who is the engineer here? Come here. On the microphone. Now you come also, the other one. What is your name?
Major Engineer Geoffrey Kaima, sir, Your Excellency. Kaima. Yes, sir. So you now know that construction is not Chinese. Omanyi kuzimba siku Abachina bokka. Sir, I've known that before. But you are not doing it. What was the problem? Sir, I think we are concentrating internally. No, even internally. Kachiri balimba nti bebazimba Kachiri naye we nagende omuchina yaliyo. Kata ozotya. I found there were issues of financing internally. Oh. Yes, sir. Kati Bible egamba nti omuntu yena bwenenyeza aliwo nyememe ye obutayingira muki omuntu mbu kwahinduka yareke bibi yakozire yakore bishye nebishemerere aliakiza amagara yo kutaha mukufa. So I think now you have repented. Yes, sir. And there's a possibility that you may enter the kingdom of heaven. Kale mwebale kurikayo. So that is the second point. First point, okulekeraawo okwonona obugaga bwa Uganda. Tusaka ebiteetaagisa kusaka. Ekyokubiri, okwebaza UPDF okuva mu bukaafiiri bw'obutamanya nti basobola kweyimirizaawo ne bamanya nti tewali ekisobola kutulema. Number 3, njagala kuyozaayoza abatondeka. Mwebale mukulukeyo abatondeka namwe. Abatondeka abo nabasirikira kubanga abanyankole bamwe bagamba oruko rw'okuzimu tagaya mushana bwoba over underground mutaka tosobola kugamba nti omusana guno buli kasana konna kofuna okaniriza oruko rw'okuzimu tagaya mushana. The one coming from underground cannot say this sunshine is not enough. Any sunshine is better than where he was underground. So when we came from the bush, we wanted just recovery, anything. Border with the sagala kosi kigambo kibi olwo kigambo ky'abanyankolo oba n'Abaganda bakirina ekigambo olwo kigambo kibyawo sagala kukikozesa omanyi olwo ekigambo ekigirawo naye sagala kukireeta wano. Those borders with those exhaust fumes, second-hand cars, anything that could do, we welcomed. Naye kati nga bwe muwulira emmotoka ezo zituwa obutwa, emmotoka ezo enkadde zituweereza obutwa. Those gases, which I don't want to name, there's a word which I could use, but I don't want to use it. Those fumes are poisonous. That's why you hear into the air quality. I normally watch TV. Uganda Kampala is number 4. Sometimes number 5. Awali empewo enungi bagamba nti number 1. Awali eriwakiriko number 2. Abali obubi number 3. Uganda Kampala always number 4. Empewo jetusa, the air we are breathing in Kampala is poison because of these cars, these second-hand cars and the borders.
ate newabawo okukozesa obusafuliya obutonotono okufumba emmere, n'ofumba akasafuliya n'ojjula, n'ofumba akasafuliya n'ojjula. Kati tukole tutya? Tusigale n'obusafuliya obwo oba tugule esafuliya ennene Munyankole gyeta rugoro esobole kufumbira amaka. The buses are esafuliya ennene because they can take many people at a go. So when this came up, I said no, but okukireeta nti esafuliya ennene nti buno obusafuliya bwe buleeta traffic jam eva akasafuliya katwala muntu buli omu wetebereza amaka, buli mwana alina akasafuliya ke okwefumbira. Natasha akasafuliya, Patience akasafuliya, kinini omumaka. Kulwaki tembeera n'esafuliya emu ennene nemufumbira famire yonna? Naye kati bino ebirowoozo byatana okujja ngamba nti naye bino ebirowoozo ebipya mbyaniriza, naye saagala mwerabire abantu bange ab'obusafuliya obutono. Mubakomyeko ate mubayite bave ku busafuliya beegate mu kino bafunemu omugabo mu kino ekipya. I told they were coming. There was an Indian called Hinduja. An Indian called Hinduja. He was in London. He wanted to bring his own vehicles from India and bring them here. But when you bring them, abantu bange ab'obusafuliya bo banaalagawa mubakomyeko. Bakwita kukomyako? Is it in Uganda? Is that a Uganda word? Okubaka? To alert them. Umanye Uganda rwange rwaruwero ruriyawo narwo. You alert them. Huh? Kampala nyamba munange. Kubatemyako. Oh, okutemya, okay. This is the one I was struggling with. But now I heard you talking of the taxis and so on. How about the border borders? The border owners, the owners. Your Excellency, we are also working on the issue of the border borders, but like you advised, we still have the feeder routes. The feeder routes will still require transport. So the border borders will still be registered and organized to provide transport in the feeder routes because we will be handling the main ones. Okay. So there we need an integrated plan where maybe ombuguto obutonotono obuyingireeyo mundeeyo kawempeeyo mu bifo byaffe, maybe using now electric pikipikis instead of these ones. That one can be studied, can also be studied, so that nobody is left behind. So therefore, now that we are getting waliwo ekigambo wano mu Busoga tukita kulambara, ate waliwo n'ekigambo lambara, ekyalo lambara kiri eyo munda eyo nti lambara mwebake nga bwe tuviire mu kulambara. Since we are getting out of sleeping, what is the strategy? Number one, no more importing
of wholly built vehicles. Ekyo kyaggwa era nze nalemerako babadde baagala okunkuba akazannyo nti African Development Bank etuwoze sente naye waliwo baasi eziva bweru. Nti oyo kali akantu akawunya bubi akawuka akawunya bubi ka mwaka nti oyo ka mwaka oyo saagala kuwulira enyamutsimbi abanyankole bagiteje enyamutsimbi saagala kuwulira ebbanja eririmu okugula erize na baasi eziva bweru nedda sigenda kulikira mutwalire eddala naye tumaze okusayininga bw'oba osayininga ogenza kuddayo nogamba nti niweetonda nti onsonyiwe. Omanyi bano ababbi bano ab'omuluro bo tebafa ku nsi bali esala ya mukama waffe bagisoma bubi. Esala ya mukama waffe gamba nti emmere yaffe y'olwaleero bo ijje baliko yokka. Biri ebitundu eby'ensala ebirala tebabusoma babeera emmere y'olwaleero ne mbagamba tisobola okukkiriza baasi wano. So no more wholly built buses. But secondly, no more assembling. Kubanga assembling nje nayo yalimu akakodyo nti baasi bagikolere bweru yonna bagirete mu butundutundu bagiyungire wano olwo ne weerimba nti nkoze baasi. No, you are just kayungirizi wa baasi ekoleddwa bweru. Kwe kugamba nti nedda tetwagala kugulira ekigambo assembly, twagala fabricating. Fabricating is totally different. That means you may bring some parts, but the others you make them here. The body, the what. You may bring the chassis, then you build the body. You build it here, and then manufacturing. So kati erituvuddeyo mukusaka kugula baasi ewedde ezimbiddwa ogw'omuziro. Nze neddira nti Lubombwe ndi wante ewaffe mulema kati omuziro omulala mu baasi ezimbiddwa bweru ogw'omuziro. Omuziro omulala okuyunga. We must fabricate, then manufacture. Ate omuziro omulala eyo maaso tugenda okukiteesaako kyekigambo kya second hand vehicles. But as we start with the buses, we go to the pickups. Once we make here, then we say no more second hand. Once we make here, tetugenda kukitomera, tugenda kubaita ne tukiteesaako nti zino emotoka enkadde zino zantunda bikadde tuziyimiriza ddi. So therefore, this is the journey we are moving on now. I want to salute Professor Tokodri Musasizi and his group at Makerere, who took the initiative
and did the research in the Faculty of Engineering when they invited me for the green car. I thank them so much. And I thank them for their dedication. Now, I'm glad Omugurusi Kasaija. Omugurusi is the Hectare Award for old man. Omugurusi Kasaija is Omugurusi. It's a word of respect. In other areas, when you say Omugurusi, they feel annoyed. No, I feel very happy when so Omugurusi nsanyukira ddala. So Omugurusi Kasaija has answered very well. Because you have Banyankore, they have their proverb. Galiembibo gashekere kiteme. Amanyo gomuntu atalengera wala. Baba atelese ensigo zokusiga. Enjala nemukwata. Aja yensigo nazifumba nazirya. Kati esawa yokusiga bwetuuka amannyo agali ensigo gasekera endimiro kubanga tegalina kyakusiga gali adda kati bannange nasiga ki kubanga ensigo nazirya nakola ki? How do you say? What is embibo nkazirya amannyo gomuntu atalengera wala galya ensigo nigasekera endimiro kubanga alina kyakusiga. Naye kati Omugurusi Kasaija alaze nti ye alengera kubanga agambye nti oba tufa tufe tunoonye obuwumbi 141 tuyinza okuyimiriza ko oluguuto olumu oluguuto olwo lugira lulindako omukifo kyokutandika omwaka guno lunatandika omwaka oguddako kubanga kino kizaala sente. Oluguudo teruzaala sente mangu. Twala ng'enguuto nzikoze okutuukira ddala Karamoja enguuto zonna nzikoze. Naye abasinga okukozesa enguudo ezo batamiivu. Abalimba abagenda kulimba, abasamize abagenda kusamira ekiro. Singa olindako n'ogamba nti oluguuto luno kubanga kino kyo kizaala sente mangu. Owulidde bw'oteekamu obuwumbi 141 ne kigwa emyaka 2 giddako n'oteekamu obuwumbi 77 omwaka ogwokusatu kizaala. So it's bad planning to fail to complete this one and then you just go. So therefore I salute. You cannot fail to see what can produce results quickly and then you just scatter all over the place. So I salute Omugurusi Kasaija for that good decision. Finally, I am really this time determined. I don't know whether there are members of parliament here. Are there members who are here? Who is that one?
Your Excellency, I'm the area member of Parliament, Zijan David Livingstone, also the Dean of the Independents in the 11th Parliament. What's your name? Zijan David Livingstone. Zijan. Yes, Your Excellency. Are you a good man or a bad one? I am a product of your leadership, sir, and your leadership produces fantastic people. Oh, very good. Katumtwali rao. So now, there's another member of parliament. Thank you, Excellency Loi Katali, Woman MP Jinja. Who? Loi Katali. Oh, Katali. Yes. Jinja. Yes, sir. You are the former member of parliament. You are the one who was there before. Yes, Your Excellency. You won the election. I did. Congratulations. Thank you. So now the members of parliament, I've been telling everybody for a long time that really, if you want your country to develop, although we still have other issues, but yes? Your Excellency, the neighbor, woman member of parliament, Vuyukwe district, Mutasingwa Diana. Okay, Mutasingwa Diana, yes. I've been telling our people that please, if you want your country to develop, pay the scientists well. Even if we don't have enough money to pay everybody well, but let us start with the scientists. But you know, nange numukuru, nange numukuru, nange numukuru. Okay, oli mukuru na ye okututaasa bwe tuba tufunye ekizibu ng'ekigambo ekyentambula nga kino owasoma Shakespeare tasobola kutukolera motoka agenda kugamba nti Shakespeare bwe yayimirira bwati yagamba bwati. Okay, kale wobale nnyo otulaze nti omutima gwo omutwe gw'okukola naye emotoka eri ludda wa kati bwe tufuna obulwadde nga buno bwa korona tuba tukyali awo ani atuyambye ogwanga yasoma ki science. Abasawo baffe korona eno abaana bano babonyabonye. You can imagine these children, the doctors and the nurses in intensive care unit every day. Now it's 1.5 years. Abana babera mu dwaniro eri byobulamu. So I have been telling people, yes, I know. Me, I studied literature. Bombuze bya Shakespeare byonna bimanyi. Shakespeare yayimirira bwati n'agamba bwati ate yakyuka. Okay, thank you very much. Naye ekirungi nze ate nasomako ka science kale ak'emundu ako nako nange ndi wa science mu ngeri eyo. But the people who have really saved the country are the scientists. So these young people, like these ones here, these young people, tufiirwa ki abaana abo bwe tubasasola bulungi ne banywerera wano ne balemwa okusumwasumwa kugenda bweru osumanye kugenda South Africa kugenda wa bona ne basigala wano si bangi kubanga mbuziza abana science ba government bale bameka tebangamba nti bali emitwalo 59,000 I was told. Abanene n'abatono nasizi bona awamu bali emitwalo 5 mukenda out of
480,000 public servants. Singa abana bano tubasasula bulungi bona ne basigala wano, omusawo nasigala wano, engineer nasigala wano, oli ogwanga owamadagala nasigala wano, then fabalala ngaze aba Shakespeare tulija luvanyuma naffe batwongereko, but my people were not listening. Fena twasoma nze nasoma Latini, Sanctus Sabo. So nolecho njagala aba NRM aba cabinet mukirize tusasule ba scientists bano bulungi. Esente bwe teziwera okusasula ffenna awamu leka bano basoke, kubanga kirabika obuyambi bwabwe tubwetaaga mangu. Nze wa Shakespeare nange ndi mukulu naye ebyange biyinza kujja luvannyuma. Ono asoose n'atutaasa obulwadde nga kino ekyentambula. Practical things. If we do that, this country will move because these people here, like the Musasi's and Tokodru, even when they were getting, now they are getting a little bit better now because of my struggle insisting. But at that time they were getting very little. But they are the ones who came up with this. You look at this one now. Abo nobaleka nobera mu bya Shakespeare yayimirira bwati ate yatunira eno n'agamba bwati. Okay, wabale nnyo oli mugezi tukutegedde naye tunatambula tutya. Ebintu binkwatako nze nasoma Shakespeare. No, that's really bad planning. Esinga China zemulaba ezavayo mangu, Japan, Germany batekako nnyo esira kuba na science. So with these few words, it is my honor to declare today Jinja Industrial Car Katonda ababeere. Thank you.